President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. All businesses, big and small, will suffer from day one. From greater uncertainty to the disruption of supply chains, the costs of doing business with the United States will drastically increase. And what is more, there seems to be no order in the disorder, no clear path through the complexity and chaos that is being created as all US trading partners are hit. Európska komisia je odhodlaná rokovať a negociovať oznámené clá a budeme sa snažiť ako Európska únia tieto dopady čo najviac znížiť, to znamená aj tie uvalené clá vynegociovať tak, aby to nemalo až taký dopad a neboli to také veľké bariéry v globálnom obchode. Samozrejme, v prípade neúspechu týchto negociácií je pripravený aj sankčný zoznam, ktorý by bol ako recipročný uvalený potom na dovoz tovarov zo Spojených štátov amerických pre európsky trh. Firms, companies hate uncertainty. Firms have to make long-term decisions about where they want to produce, and if you have this erratic environment, this uncertain environment, you can't really make these decisions. I think now with the uncertainty, with tariffs, with the economy being very unclear where the economy is going and where the president wants the economy to go to, I think this really scares investors off. Per l'economia, perquè la producció acabarà baixant, o realment ho fas a preu més car, per tant seràs més ineficient. Un augment d'aranzels està també associat a l'empitjorament de productivitat de les economies.